Yes, good evening, students. In today's class, let us continue with the level 2 questions of electrochemistry. Yes, the next question. So, this is level 1 question only. So, we'll discuss few level questions, one questions continuation, then we'll move on to the level 2 questions. Okay. So, the now we have the next question is the standard reduction potentials of Cu plus 2, Ag plus, Hg plus 2 and Mg plus 2 are 0.34 volt, 0.80 volt, 0.9 volt and minus 2.37 volt respectively ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. With the increasing voltage, the sequence of deposition of metals on the cathode from a molten mixture containing all those ions is. So what is the sequence of the ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಸೊ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ದೀಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಟಲ್ಡ್ ಆರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿಚ್ ಮೆಟಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟೇಬಲ್, if we observe the reduction potential table, no, so we have the table in such a way that so the upper the region, see actually now if we consider the table reduction potential table na tagondraga, so from top to bottom to top ಏನಾಗುತ್ತೆ stronger oxidizing agents ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ F2 ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೂರಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ one second. Reduction potential table, in that table ಎಸ್ F2 ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ PB ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಡ್ +4 ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ Cl2, ದೆನ್ Ag ಪ್ಲಸ್, ದೆನ್ Fe +3. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ Cu +2, ದೆನ್ 2H ಪ್ಲಸ್, ದೆನ್ Fe +3. Okay, so then after this PB +2 ಬರುತ್ತೆ, then Fe2 plus, then Zn2 plus, then Al3 plus, then Mg2 plus, ದೆನ್ Li ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒನ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ Cu+2. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ Cu+2 ಇದೆ, ದೆನ್ Ag ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಸೊ Ag ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ Ag ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ Hg+2 ಇದೆ. ಸೊ Hg+2 ಇನ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ ಸೆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಅಗೈನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ Mg+2. Mg+2 ಇದೆ, Mg+2 ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ Mg+2 ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. Ag+2 ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 0.80 ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೆನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾಪರ್ +2ದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.34 ವೋಲ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ Hg+2 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ +0.79 ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿನ ನೋಡ್ಬೋದು 0.79 ವೋಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ -2.37 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ Mg+2 ಅಲ್ವಾ, ಸೊ Mg+2 ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ -2.37 ವೋಲ್ಟ್, -2.37 ವೋಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಎ
increasing order. See, from top bottom to top ನಾವು ಈ metals ಅನ್ನ we can considered as a stronger oxidizing agents ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So this is the sequence of deposition of metals on cathode ಫ್ರಮ್ ಎ ಮಾಲ್ಟನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಒನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 0.80 ವೋಲ್ಟ್, ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 0.79 ವೋಲ್ಟ್, ದೆನ್ Cu+2, ದೆನ್ -2.37 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟೇಬಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಆರ್ಡರ್. ಫಸ್ಟ್ Ag+, ಓಕೆ, ಸೊ Ag+ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ Cu+2, ಸಾರಿ ನಾಟ್ Cu+2, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ Hg+2. okay, so Hg2+ is having the value what 0.79 volt ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, so Hg+2 is the second one, then Cu+2 is 0.34 volt ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, then Mg2+ ಬಂದು -2.37 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ನಮಗೆ Ag+ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ Hg2+, ದೆನ್ Cu+2 ಮತ್ತೆ ದೆನ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ reduction potential values for the respective metals. So according to this ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ is going to deposit on the metal on the cathode, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಹೋಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಕಾಪರ್ is going to deposit, then after that magnesium is going to deposit on the cathode electrode. Okay, so that is the sequence. Okay, so next question ಹೋಗೋಣ. Which metal pairs when coupled will get maximum EMF for a voltaic cell? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಲೆಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಪರ್, ಕಾಪರ್ ಅಂಡ್ Au ಗೋಲ್ಡ್, ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಡ್ ಕಾಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ಪೇರು ಕಪಲ್ ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ EMF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ EMF ಫಾರ್ ಎ ವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಸೆಲ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ EMF, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ EMF? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. So the maximum EMF produced between electrodes which are having low SRP values, low SRP and high SRP values ಇರಬೇಕು. Okay, high SRP value. So SRP stands for what? Standard reduction potential. Standard reduction potential. Okay, so SRP stands for what? Standard reduction potential ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಯಾವ ಪೇರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೋ SRP ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೊಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಹೈ SRP ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಆ ಪೇರ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ದಟ್ ಮೆಟಲ್ ಪೇರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ EMF ಫಾರ್ ಎ ವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ EMF ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ಪೇರ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎರಡು ಮೆಟಲ್ಸು ಲೋ SRP ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಒನ್ ಕೇಸು, ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಕೇಸಸ್ ಬೋತ್ ದ ಟೂ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹೈ SRP ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಕಾಪರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಡ್ ಕಾಪರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಲೋ SRP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಡ್ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಲೋ SRP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ 0.34 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಲೋ SRP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ
ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ದು ಸಹ SRP ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವೆನ್ ದೋಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ EMF ಫಾರ್ ಎ ವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಸೆಲ್ಲು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈಗ ನಾನು ಆಸ್ ಪರ್ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸಿಂಗ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಪೇರ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಸಹ ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಲೈಕ್ ಯು ಹೌ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ ಮೆಟಲ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ SRP ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಪೇರ್ಸ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಕಾಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಐರನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಲೆಡ್ ಕಾಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕಾಪರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೋದಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಡ್ ಕಾಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ low SRP value, so that I will consider calcium and copper metal pairs ಕಪಲ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ EMF ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Next we have at 298 Kelvin, the standard reduction potentials for the following of reactions are given, which acts as anode with others in electrochemical cell ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ 4 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ E0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ, -0.762 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ E0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -0.740 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ. Then third one, H plus 2 electrons give H2. It is having the electrode potential value -0.000 volt ಇದೆ. Then fourth one we have E0 is equals to +0.762 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ 4 ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ವಿಚ್ acts as a anode with others in electrochemical series. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ದ ಆನೋಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆನೋಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಜಿಂಕ್. Okay, so zinc Zn plus 2 electrons is going to give Zn, which is having the reduction potential value -0.762 volt ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಆನೋಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ಸೊ 0 ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬಿಲೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಬೋ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಬೋ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಲೋ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ Zn plus 2 ಆಪ್ಷನ್ 1 ಏನಿದೆ ಜಿಂಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಆನೋಡ್ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಜಿಂಕ್ ಮೆಟಲ್ ಇರುವಂತ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. Okay, next we have copper plus 2 electrons. Here also copper plus 2 electrons is going to give Cu2 plus, and which is having the potential value -0.347 volt, and tin plus 2 electrons is going to give Sn2 plus, and reduction potential value is equals to 0.143 volt. So ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ the standard EMF of the cell constructed with these electrodes is, so ಈಗ standard EMF of the cell ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೊ ಈ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಓಕೆ, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ oxidation potential is equals to so that we can consider minus SRP ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, minus SRP, that is standard reduction potential. Next, standard oxidation potential will be equals to the negative of the standard reduction potential ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so then E is equals to SRP minus
SRP. So one will considered as a cathode anta consider ಮಾಡ್ತೀನಿ, and another one anode. That means E cathode minus E anode by considering SRP values. Okay, so that is equals to EMF of the cell is equals to ನಮಗೆ ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ 10 ಏನಿದೆ ಅದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ 0.143 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ and this is anodic reaction. So this is one second. Yes. So now I will take here the cathode reaction, and this is the first one is anode reaction anta consider ಮಾಡಿಕೊಂಡು I'll substitute the values. minus 0.347 volt ಅನ್ನ substitute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. then EMF of a cell or E cell is equals to 0.143 plus 0.347 ಆಗುತ್ತೆ. so 0.143 then 0.347, so that is equals to will be getting 0.490 volts ಬರ್ತಾ ಇದೆ. so that EMF of a cell or E cell is equals to will be getting the answer plus 0.490 volt. okay, so ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ we have 0.490 volt. Next we have the voltage of a cell. The voltage of a cell whose off cells are given below is. ಸೊ ನೋಡಿ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Mg 2 plus 2 electrons is going to give Mg. That is potential value is minus 2.37 volt. ಅದೇ ರೀತಿ Cu 2 plus 2 electrons is going to give Cu, which is having the potential value 0.34 ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ EMF ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ EMF ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಈ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಾವೇನು ಬರ್ಕೋತೀವಿ, E ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಮೈನಸ್ E ನಾಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. E ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಮೈನಸ್ E ನಾಟ್ ಆ್ಯನೋಡು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ E ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂದು ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ cathode. At cathode this off cell reaction is takes place, and at anode this off cell reaction is takes place. So that if I substitute the potential values, no, plus 0.34 volt minus of minus 2.37 volt anta ide, then that is equals to 0.34 minus into minus plus 2.37 volt anta ಆಯ್ತು. that is equals to, so 0.34 then 2.37, so it will becomes 2.71. okay, so that is equals to what, plus 2.71 volt ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. So EMF of the above off cell reaction will be 2.71 volt. So option 3 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2.7 volt ಇರೋದ್ರಿಂದ we can choose option 3 is the right answer. Okay, so next question ಹೋಗೋಣ. The standard reduction potentials of Ag, silver, copper, cobalt and zinc are 0.799,
0.337, minus 0.277 and 0.762 volt respectively. Which of the following cells will have maximum cell EMF ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೆಲ್ EMF ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ದ ಮೆಟಲ್ ಪೇರ್ಸ್ ಒಂದು ಲೋ SRP ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೈ SRP ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ SRP ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ದು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, they have given 0.799 ಇದೆ. Okay, so then next one is copper. It is having the reduction potential value 0.337 volt ಇದೆ. So then next after that cobalt we have minus 0.277 volt ಇದೆ. Then after that we have zinc. So zinc will be having 0.762 volt ಇದೆ. Okay, so ಈಗ ಈ ನಾಲ್ಕು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಈ these four metals are having the reduction potential values like this. So ಈಗ ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ EMF ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ SRP, ಸೊ ನಮಗೆ ಇಫ್ ವಿ ಆಡ್ ದ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂಡ್ ಜಿಂಕ್ ಮೆಟಲ್ ಪೇರ್ಸ್ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂಡ್ ಜಿಂಕ್ ಮೆಟಲ್ ಪೇರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 0.799 ಮತ್ತೆ 0. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು, ಸಿಲ್ವರ್ ದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮತ್ತೆ ಜಿಂಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಕಾಪರ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೆರಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೆಲ್ EMF ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮಗೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 0.799 and zinc is having 0.762 ಇದೆ. Okay, so that 9 plus 2 is 11 and 9 plus 6 is 15, 16 and 15. 1.561 ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆಲ್ EMF ಬರೋದ್ರಿಂದ ವೆನ್ ವಿ ಆಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂಡ್ ದ ಜಿಂಕ್. ಓಕೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಮತ್ತೆ ಜಿಂಕ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದ ಸೆಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಿಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಇರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಐ ಆಡ್ ದೀಸ್ ಟು ಮೆಟಲ್ ಪೇರ್ಸ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೆಲ್ EMF. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Yes, next we have when zinc metal is added to copper sulfate solution, copper is precipitated, it is due to. So when zinc metal is added to copper sulfate, zinc metal na copper sulfate solution alli ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಪರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವೈ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವೈ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ Cu2 ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಜಿಂಕ್ ರಾಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯೂಶುವಲಿ ದ ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಪ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಪರ್ ಅನ್ನ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂಶುವಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಜಿಂಕ್ ಮೆಟಲ್, ಈ ಜಿಂಕ್ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಜಿಂಕ್ ಮೆಟಲ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಪ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಾಪರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ zinc is dipped in copper sulfate solution will be getting zinc sulfate plus Cu2 plus ನಮಗೆ precipitate ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, Cu2 plus ions will be getting in the form of okay, so in the form of precipitate ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ಹೈಯರ್ SRP ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುವಂತ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಹೈಯರ್ SRP ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ metal, okay, so values of the metals undergoes reduction.
ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಯರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಹೈಯರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರೋ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುವಂತ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ನಮಗೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ Cu2+ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ Cu2+ will takes place because the Cu2+ is a higher reduction potential value na hondirutte, so that it undergoes reduction, so that it will form the precipitate. Then next question, consider the following 4 electrodes. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ABCD ಅಂತ 4 electrodes ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So that is first one is Cu2+, which is having 0.0001 molar or Cu. ಮತ್ತೆ B is equals to Cu. Concentration differ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. You can see the concentration difference for Cu2+ or Cu solution. Okay, so ಈಗ ಈ 4 electrodes ಅಲ್ಲಿ if the standard reduction potential of Cu2+ or Cu is plus 0.34 volt ಆದ್ರೆ the reduction potentials of the above electrodes follow the order. ಹಾಗಿದ್ರೆ above electrodes reduction potential value ಏನಾಗುತ್ತೆ? If we consider the different reduction potential values ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಇಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ Cu+2 ಆರ್ Cu is plus 0.34 volt ಆದ್ರೆ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಫಾಲೋ ದ ಆರ್ಡರ್, ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ they're asking. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವುದು? 0.1 ಮೊಲಾರಿಟಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ 0.1 ಮೊಲಾರಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಯರ್. ಸೊ ದೆನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 0.01 ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ 0.001 ಮೊಲಾರಿಟಿ, ದೆನ್ 0.0001 ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 0.1 ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಲೈಕ್ 100 ml ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 0.01. then again if I add 0.01 to the some amount of water into the 0.01 molar concentration of the copper solution, it will become 0.01, then it will become 0.001. okay, so as per this now by using the equation, that is E is equals to E naught plus 0.0591 by N into log of Cu2+ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಸ್ ಪರ್ ದಸ್ ಏನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಬಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ B1 is having the more reduction potential value, then C. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದೆನ್ ಡಿ, ದೆನ್ ಎ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ 0.1 ಮೊಲಾರಿಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ 0.01ಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2x ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ದಿಸ್ 3x ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ 4x ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಮೋರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ನಮಗೆ 0.1 to 0.001 ವರ್ಗು ನಮ್ಗೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ write the answer by taking the dilution of the concentration solutions. okay, so ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, which of the following is always true regarding the spontaneity of reaction occurring in galvanic cell ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ which of the following is always true regarding ಎಸ್, ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್
ಇನ್ ಎ ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿಕ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಲೈಕ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಇ ಸೆಲ್, ಓಕೆ, ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಇ ಸೆಲ್ಲು ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೆ ಸಿ ಏನಿದೆ, ಕೆ ಸಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೋಶಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕೆ ಸಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್, ಕೆ ಸಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೋಶಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಇ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕೆ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೋಶಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೋಶಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ 1ನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಿ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಂತ ಇದೆ. ನೋ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಿ ನಾಟು ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಿಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಇ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ E naught cell is greater than 0, delta G naught is greater than 0, but ಇಲ್ಲಿ Q is greater than KC ಅಂತ ಇದೆ. ನೋ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಕೆ ಸಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಸಾರಿ, ಜಿ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0. and Q is less than KC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. KC is greater than reaction quotient ಅಥವಾ Q is less than KC ಅಂತನೂ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 4 is the right answer. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ 4ನ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ hydrogen electrode is minus 118 millivolts. The H plus concentration of the solution is ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ the potential of hydrogen electrode is, so E cell electrode potential of hydrogen electrode minus 118 millivolts ಅಂತ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ದ H plus concentration of the solution is ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ -118 millivolts is equals to ನಾವು -0.118 volts ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮಿಲ್ಲಿನ ವೋಲ್ಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ -0.118 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. E is equals to 0.591 by n into log of concentration of H plus ಅಂತ. By using this formula I will calculate E cell. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಲೈಕ್ E ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ H plus concentration of the solution ಕೇಳಿರೋದು. ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಸೊ E ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, -0.118 is equals to 0.0591 by ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ H plus ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ n is equals to 1 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಗ ಲಾಗ್ H ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದೆನ್ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ನಮಗೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, -0.118 is equals to 0.0591 ಲಾಗ್ ಆಫ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದೆನ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ H ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗ, ಸೊ ಲಾಗ್ ಆಫ್ H ಪ್ಲಸ್ನ ನಾನು ಆರ್ ಈ ಟರ್ಮನ್ನ ನಾನು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ -0.118
divided by 0.0591 is equals to log of h plus ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ -2 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ h ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲಾಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬರೀತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ 10 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ನಾನು ಲಾಗ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಂಟಿ ಲಾಗ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 10 power minus 2 is equals to concentration of H plus ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ 10 power minus 2 is equals to concentration of H plus 2 ಅಂತ I will write. So that ಈಗ 10 power minus 2 is nothing but 0.01 mole. Okay, so that the option is ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 0.01 ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Okay, next question. E naught for F2 plus 2 electrons gives 2F minus is 2.8 volt. So E naught for what? Potential values for the fluorine is having E naught is equals to 2.8 volt ಇದೆ. Okay, so then E naught for the of F2, okay, plus electron is going to give F minus, which is ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1 mole ಆಫ್ F2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ 2F ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ F2 ಪ್ಲಸ್ E ಮೈನಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ F ಮೈನಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ F2, so F2 plus 2 electrons is going to give 2F minus. So ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 2.8 ವೋಲ್ಟ್ ಆದರೆ, ಸೊ ಇದರ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ್ಲೂ ಆಫ್ F2 plus 1 electron is going to give F minus. So it is also going to give the cell potential value 2.8 volt only. Okay, so that we can consider, we can choose option 1 is the right answer for this. Okay, so namige option 1 right answer ಆಗುತ್ತೆ. Next question. On electrolyzing potassium sulfate solution using inert electrodes. So potassium sulfate solution ಅನ್ನು electrolysis ಮಾಡ್ತೀವಿ using inert electrodes. ಅದರಲ್ಲಿ 1.68 liter of gases at standard temperature pressure condition was obtained. How many moles of MnO4 minus could be reduced to Mn2 plus by the same quantity of electricity? So ನಾವು ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಸಹ MnO4 ಮೈನಸ್ Mn+2 ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ 1.68 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಏನಿದೆ, ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಗ್ಯಾಸಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1.68 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, that is nothing but 1.68 by 3 is equals to 0.56 moles of oxygen and 1.12 mole of hydrogen form ಆಗುತ್ತೆ, hydrogen formed. Okay, so 1.68 liter of gases at standard STP condition ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 0.56 moles of oxygen ಮತ್ತೆ 1.12 mole of hydrogen ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2 water molecule plus 2 electron is going to give H2 plus 2 OH minus ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1 mole of hydrogen gas, 1 mole of hydrogen gas is required 2 Faraday of electrons. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 mole ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ 2 Faraday ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 1.12 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ corresponds to
ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು 1.12 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 1.12 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 22.4 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0.05 ಮೋಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1.12 ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾರಡೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ like will be getting 1.12 divided by 22.4, like cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 0.05 moles of hydrogen will be getting. ಓಕೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು, ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ MnO4 ಮೈನಸ್ ಇಂದ Mn2+ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. MnO4 ಮೈನಸ್ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೈಕ್ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ Mn+2 ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 0.05 moles of electrons can reduce 0.10 divided by 5 is equals to 0.02 moles of MnO4 minus 2 Mn+2. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 0.02 ಮೋಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ MnO4 ಮೈನಸ್ ಇಂದ Mn+2ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0.05 ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ 0.10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಫ್ ಐ ಡೂ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 0.02 ಮೋಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲ, ಇಫ್ ಐ ಡಿವೈಡ್ ದೀಸ್ 5 ones 0.02 ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ MnO4 ಮೈನಸ್ 2 Mn+2 ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ we can consider 0.02 moles. Option 1 is the right answer. Next we have, in which of the following cells reactants in which of the following cell reactants are not contained within the cell but are continuously supplied from external source ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ 4 ಸೆಲ್ಲು, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಲು, ಡ್ರೈ ಸೆಲ್ಲು, ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಲೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಸೊ ಡ್ಯುಯಲ್ ಸೆಲ್ಲು, ಡ್ರೈ ಸೆಲ್ ಬಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ, ದೆನ್ ಲೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅನದರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ವಿತಿನ್ ದ ಸೆಲ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇಸ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ವಿತಿನ್ ದ ಸೆಲ್. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಜಿಂಕ್ ಕರೋಡ್ಸ್ ಇನ್. ಸೊ ಜಿಂಕು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಕರೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ಜಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಿಂಕು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಈಸಿಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ acids and liberates hydrogen gas. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಜಿಂಕು ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ 1 2 molar ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 molar ಆಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 molar ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಜಿಂಕು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ and it is going to liberate hydrogen gas, so that 2 molar acid solution is the right answer.
Okay, next. Iron under rod is immersed in KCl solution. ಸೊ ಐರನ್ ರಾಡ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, KCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಚ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಟು ಏರ್ ಅಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಇಮರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ KCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ದ ಪಾರ್ಟ್ ಕರೋಡೆಡ್ ಈಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಒಂದು ಬೀಕರ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಐರನ್ ರಾಡ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಫ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ KCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ KCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಐರನ್ ರಾಡ್ ಈಸ್ ಇಮರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ KCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಐರನ್ ರಾಡ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಏರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫ್ ದ ರಾಡ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಇಮರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ KCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾವ ಪಾರ್ಟು ಕರೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಐರನ್ when it is exposed to air it immediately undergoes oxidation. Okay, after some time it becomes ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಾಡ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಟು ಏರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಾಡ್ ಈಸ್ ಇಮರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ KCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಎಸ್, ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಾಡ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಟು ಏರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಾಡ್ ಈಸ್ ಇಮರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ KCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಬೋತ್ 1 and 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನು, ಯಾವ ಪಾರ್ಟು ಕರೋಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಪಾರ್ಟು ಏರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕರೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಆಪ್ಷನ್ 1. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಾಡ್ ಈಸ್ ಇಮರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ KCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಇಸ್ ಬೋತ್ 1 and 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ನು ಸೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಐರನ್ ಅನ್ನ ಏರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ವಾಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಕರೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟು ಏರಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಕರೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟು KCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕರೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಬೋತ್ 1 and 2 ಏನಿದೆ, ಸೊ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಐರನ್ ಕರೋಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಐರನ್ ಅನ್ನ ಏರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಫಸ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿ ಲೇಟರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಲೈಕ್ ಕರೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಕರೋಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. Okay, next we have the factors that promote electrochemical corrosion are. So ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಕರೋಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ the impurity metal with which the metal under consideration is associated ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And the nature of the impurity metal with which the metal under consideration is associated. Option 2 is the concentration of O2 in contact with the surface of the metal ಅಂತ ಇದೆ, highly conducting solutions ಅಂತ ಇದೆ, ಅಥವಾ all ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ the factors that promote electrochemical corrosion are. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ the nature of the impurity metal. ಓಕೆ, ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಮೆಟಲ್ ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಕರೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ದೆನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ O2 ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮೆಟಲ್ಲು O2 ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ O2 ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕರೋಷನ್ ಆಗೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಹೈಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದನೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಕರೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ that I will consider option 4. So all the points or promote electrochemical corrosion ಅಂತ ನಾನು choose ಮಾಡ್ತೀನಿ. Next, after this next question we have the variation of equivalent conductance of a weak electrolyte.
equivalent conductance of a weak electrolyte with concentration 1 by 2 is represented as concentration power 1 by 2 or root C anta ನಾವು consider ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so for this I will write the options. So the first option graph, that is root C versus equivalent conductance lambda EQ. So the first graph will be like this. Okay, and second one again lambda equivalent conductivity root C. So we'll be having the graph like this, and third graph we have root C lambda equivalent conductance, and we will be getting the graph like this. Okay, and the last graph, fourth one, root C and lambda equivalent conductance will be having the graph like this. Okay, so ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು suitable graph with respect to the equivalent conductance and the root C, that is variation of concentration with the equivalent conductance ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅನ್ನು ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ the equivalent conductance, the equivalent conductance of weak electrolyte increases with dilution. So now if we adding more number of water to the electrolyte, so ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ equivalent conductance increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. So as per this condition equivalent conductance will be more when the concentration increases. Conductance of weak electrolyte increases with dilution. So that option 1 graph is the right answer for this. Next question. With increase in temperature, the electrical conduction of metallic conductor. So now as we increase, ಈಗ metallic conductors ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The metals which conduct ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಸು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಆಸ್ ವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1, ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 2, ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಥ್ರೂ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ the metal which conduct electricity, so ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Okay, next we have fused NaCl has less electrical conductance. Fused NaCl, sodium chloride ಗೆ less electrical conductance than NaCl in aqueous solution. This is due to, so ಈಗ ನಾವು NaCl ಅಲ್ಲಿ 2 kind of NaCl ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ NaCl ಮತ್ತೆ aqueous solution ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುವಂಥ NaCl. ಈ ಎರಡೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ fused NaCl has less electrical conductance than that of the aqueous solution sodium chloride ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. This is due to option 1, fused NaCl has less number of ions, and second option is incomplete ionization occurs in the fused state, and third option is Na plus and Cl minus ions do not move freely in the fused salt, and option 4 is fused NaCl has ನೋ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ಏಕ್ವಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ NaCl ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ aqueous solution state ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ aqueous solution ionic mobility is fast in case of salts. So ನಾವು
ವಾಟರ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಎಕ್ವೇಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಇಫ್ ವಿ ಆಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ನೋ ಅಯಾನಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ NaCl has less number of ions, so this is wrong option. Incomplete ionization occurs in the fused state, no, this is also wrong option. And third option is Na plus Cl minus ions do not move freely in the fused state. Yes, fused state ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ aqueous solution state ಅಲ್ಲಿ the movement will be very fast ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so that we can choose option 3. Option 4, fused NaCl has no ions ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, this is also wrong option. So that fused NaCl has less electrical conductance. ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ NaCl ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ, ಸೊ ಫ್ರೀ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ವಾಟ್ ಏಕ್ವೇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಏಕ್ವೇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ NaCl ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 is the right answer. Next question. The extent of ionization of weak electrolyte. Extent of ionization of the weak electrolyte increases. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್, ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್, ಜಾಸ್ತಿ ಸೊಲ್ಯೂಟನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆನ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಯನೈಸೇಷನನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ ಸ್ಟಿರಿಂಗ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಗರಸ್ಲಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ವಿಗರಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಸೊ ನಾವು ಬೈ ದ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್, degree of ionization increase with increase in dilution. So now when we add more number of water, no ionization surge andre movement of ions enagutte fast agutte when we add more and more water. So that we can take an addition of excess of water, we can increase the ionization process of the weak electrolyte. Okay, next we have the equivalent conductance of a one normal solution of an electrolyte is nearly. So equivalent conductance of one normal solution ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so this is 10 power 3. okay, this is 10 power minus 3 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ 1, equivalent conductance of one normal solution of an electrolyte is nearly equals to the 10 power 3 times its specific conductance, 10 power minus 3 times its specific conductance, 100 times its specific conductance, the same as its specific conductance ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ we know that equivalent conductance is equals to specific conductance into 1000 divided by n ಅಂತ ನಮ್ಗೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ where k is what, specific conductance, k is specific conductance. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒನ್ ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದಲ್ವಾ, ಸೊ ದಟ್ ಇಫ್ ಐ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ so here in place of n if I substitute 1, no, that is becomes k into 1000 divided by 1 anta agutte. So lambda equivalent conductance is equals to 1000 times of the its specific conductance ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ 10 power 3 ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು, 10 power 3 into k. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ 10 power 3 times of its specific conductance ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ we can consider option 1 is the right answer.
Okay, next question we have. Which of the following statement is correct for an electrolytic solution upon dilution ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಪಾನ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so then conductivity decreases. Third option, molar conductance decreases but equivalent conductance increases. Option 4, molar conductance increases while equivalent conductance decreases ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಲೈಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುವಾಗ ವೆನ್ ವಿ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್, ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ರೀಸನ್ನು ಏನು, ವೆನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಾರ್ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ರೀಸನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ increases the degree of dissociation, increases the degree of dissociation, degree of dissociation. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ 1. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸು ನಮಗೆ reason for the increase in electrical conduction of a weak electrolyte with increase in temperature. So that all the 3 is the right answer. Okay, next. Okay, so up to this level 1 questions. Next we have level 2 questions. Okay, so ಈಗ level 2 questions ಅನ್ನ discuss ಮಾಡೋಣ. The first question is, the passage of current through a solution of certain electrolyte results in the formation of hydrogen at anode. The solution is, so the passage of current through a solution of certain electrolyte. So ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್. ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ನಮಗೆ ಆ್ಯನೋಡ್ ಹತ್ರ ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ aqueous HCl ಅಂತ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ CaH2 ಅಂತ ಇದೆ. ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದೆನ್ aqueous ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ 2 ಏನಿದೆ, ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್, hydrogen has the oxidation state, oxidation state will be -1. Okay, so hydrogen ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, -1 ಇರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ liberated at anode. Hydrogen gas is liberated at
ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ aqueous HCl ಅಲ್ಲಿ H+1 ಬರುತ್ತೆ. ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಲ್ಲೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 2H+ ಬರುತ್ತೆ. aqueous ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮು, ಬಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ CaH2 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ -1 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸು ನಮಗೆ CaH2 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯನೋಡ್ ಹತ್ರ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Okay, next question. During the electrolysis of aqueous solution, during the electrolysis of aqueous solution of sodium chloride, pH of the electrolyte is. So electrolysis process ಆಗುವಾಗ aqueous solution of sodium, electrolysis of aqueous solution of sodium chloride, pH ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನಮಗೆ ಸಾಲ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ pH ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ನಮಗೆ Z7 ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 7 ಇದ್ರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ less than 7 ಇದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ. ಸಾರಿ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 7 ಇದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ less than 7 ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ pH ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡು ನಮಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೂಶುವಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ okay, ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ fourth one not visible. I will write A, B, C. All are correct. Option 4 is all the given options are correct anta. So let us read the question. Which of the following statements are correct? So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ಟೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ the electrolysis of aqueous NaCl produces hydrogen gas at cathode and chlorine gas at anode. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಬ್ರೈನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ NaClನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹತ್ರ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಿಬರೇಟ್ ಅಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಏನಿದೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ causes the liberation of O2 at the anode and deposition of copper at the cathode. ಸೊ ಇದು ಸಹ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟೇ. ಸೊ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೈಕ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸನ್ನು ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ O2 ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಿಬರೇಟ್ ಅಟ್ ದ ಆ್ಯನೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಪರು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹತ್ರ ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then option 3, oxygen and hydrogen are produced at the anode and cathode. Oxygen ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಮಗೆ ಆನೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ in case of during the electrolysis of dilute aqueous solution. So this is also correct. Okay, then all electrolytic reactions are redox reactions ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So obviously option D also correct answer. Okay, ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ NaCl ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯನೋಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
Okay, next we have a copper voltameter, a silver voltameter. So ಒಂದು copper voltameter ಇದೆ, silver voltameter ಇದೆ, and a water voltameter. Three voltameters are connected in series and